This is your RJ Najia Nasrin on Amal Radio Episode 2, where every voice matters and every ear listens. As we always say, to hear and to be heard. Today's episode is brought to you by the ever energetic class 9A. To start our session on a thoughtful note, we have a motivating speech by someone who always inspires with his words. Please welcome Farhan Muhammad. This is Farhan Muhammad, and today I'd like to share a few thoughts on something we all need: self belief. Self belief is the quiet voice inside us that says, you can do it, even when the world tells us otherwise. It's not about being perfect or knowing everything, it's about trusting your ability to grow, learn, and overcome. There will be moments in life when things get tough, when we fail a test, lose a game, or feel like giving up. But those moments are not the end of the story, they're just the beginning. Because every great person, be it a scientist, a sports person, or an artist, started with challenges. And what helped them move forward was their belief in themselves. Let me ask you this: how can the world believe in you if you don't believe in yourself first? The journey to success always begins with one simple but powerful thought: I can. So the next time you feel unsure, take a deep breath and say to yourself, I am capable. I am strong. I can face this. Keep your head high, work hard, and remember, you have everything it takes to shine because your self belief isn't just a feeling, it's your inner superpower. Thank you. Keep believing in you. Thank you, Farhan, for that powerful message. Now it's time for a tale to tickle your imagination. Storytelling has always been a beautiful way to connect hearts. Let's welcome Afida Fatima, our storyteller of the day. This story will remind us every voice matters. Listen with your hearts. Ayla and the Bird's Secret. Once upon a time, in a quiet village surrounded by thick woods and singing streams, there lived a little girl named Ayla. She had a magical secret. She could talk to birds. Each morning, she would sit under the banyan tree, chatting with sparrows, robins, and even owls. But when she told the villagers, they laughed. Birds don't talk, they said. It's just your imagination. One day the sky turned a strange shade of grey. The wind howled louder than usual, and the birds flew restlessly in circles. Ayla sat beneath the banyan tree when a crow landed beside her and caved. Danger is coming. Tell them to leave. The other birds echoed the message. A great storm was brewing, one that would flood the river banks and sweep through the village. Ayla ran through the streets, shouting, A storm is coming. We must go to the hill. But the villagers shook their heads. It's just a child's fantasy, they muttered. Only the kind old schoolteacher believed her. He convinced a few families to follow Ayla to the hilltop shelter. Within an hour, the sky cracked open with thunder. Rain poured. The river overflowed, flooding the village square. Those who stayed behind scrambled to safety, realizing too late that the birds had spoken the truth through Ayla. The next morning, as the sun rose over a drenched village, the people gathered around Ayla. They looked at her not with doubt, but with awe and gratitude. From that day on, whenever Ayla spoke, they listened, and whenever the birds sang, the villagers listened too. For now they knew sometimes magic speaks in whispers, and only those who believe can truly hear. What a touching story of Hida. Indeed, even the smallest voice can make the loudest difference. And now we move into a moment of spiritual calm to soothe our hearts and uplift our souls. Here's a beautiful Arabic recitation by Fatima Tahsin.
متفاعل 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 رفع البكاء من بلاد المسلمين كرب الأنام إلى القيامة مسرعين ظلمت الدعاة بأن حول جناية وتصيب دوما في البريء الطاهرين تتمايل البنيان وتفالى العنين وتسيب نارا دون رعف الساكبين وتلاشة الأولاد من أسر حميم وتضاعف الأعلام دوما ناظرين. Thank you, Tahsin, for that soul refreshing recitation. Now we are bringing you something truly special, a celebration of language, emotion, and culture. It's time for Malayalam Recitation. So let me welcome our talented participant, Shahruba Hashim. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി. മഴുതിന്ന മാമരക്കൊമ്പിൽ തനിച്ചിരുന്നൊടിയാ ചിറകു ചെറുതിളക്കി. നോവുമെന്നോർത്തോ പതുക്കെ അനങ്ങാതെ പാവം പണിപ്പെട്ടു പാടിടുന്നു. ഇടറുമിഗാനമൊന്നേറ്റു പാടാൻ കൂടെ ഇണയില്ല, കൂട്ടിനു കിളികളില്ല. പതിവുപോൽ കൊത്തിപ്പിരിഞ്ഞുപോയി മേച്ചൂടിലടവച്ചുണർത്തിയ കൊച്ചുമക്കൾ. ആർക്കുമല്ലാതെ വെളിച്ചവും ഗാനവും കാറ്റും മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തി. വരവായൊരന്തിയെ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കൊച്ചുരാപ്പൂവുണർന്ന നേരം ഒരു പാട്ടുകൂടി പതുക്കെ മൂളുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി. ഇരുളിൽ തിളങ്ങുമീ പാട്ടു കേൾക്കാൻ കൂടെ മരമുണ്ട്, മഴയുണ്ട്, കുളിരുമുണ്ട്, നിഴലുണ്ട്, പുഴയുണ്ട്, തലയാട്ടുവാൻ താഴെ വഴിമരച്ചോട്ടിലെ പുല്ലുമുണ്ട്. ആരുമില്ലെങ്കിലെന്തായിരം കൊമ്പത്ത് താരുകളുണ്ട്, താരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പാട്ടിലാഹ്ലാദത്തേനുണ്ട്, കനിവിഴും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, കണ്ണീരുമുണ്ട്. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടവേ തൻ കൊച്ചു ചിറകിൻ്റെ നോവു മറന്നുപോകേ. ഇനിയും പറക്കില്ല എന്നതോർക്കാതെയാ വിരിവാനമുള്ളാൽ പുണർന്നുകൊണ്ടേ. വെട്ടിയ കുറ്റിമേൽ ചാഞ്ഞിരുന്നാർദ്രമായി ഒറ്റച്ചിറകിൻ്റെ താളമോടെ ഒരു പാട്ടു വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു പാടുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി. ഒരു പാട്ടു വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു പാടുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി.
Thank you, Shahruba, for soothing our ears. As we come to the end of today's broadcast, I want to thank all our talented presenters and our wonderful listeners. Remember, Amal Radio is your voice to hear and to be heard. Until we meet next time, this is your RJ Naja Nasrin signing off from Amal Radio to hear and to be heard. Stay kind, stay curious, and always stay tuned.